Yes, gentlemen, my name is Shafiq and I'm a dating coach. This is my YouTube channel. Atera nkwaniriza tula kaliro lwalero ngenda kuyigiriza steps oba tips butya bw'osobola okuleetera omukazi okubanga abeginga attention yo. Kino nkimanyi ojja kyagala era saving a video eno for the future time oba gwe atawaanyizibwa omukazi oyagala omukazi abenga gwafuga ina upper hand in relationship. Eno video yo. So tola wansi subscribing ogenda kubanga olaba video nyingi zendeeta in future. Yes, let's get into our video. So kati step esookera ddala kyenjagala omanye nti gwe omusajja gwe nsonga oba oshegera gwafuga gwe kabaka gwaliidinga gwe goal gwe praise oba oshegera. So ensonga esookera ddala ky'otalina kukola bw'oba olina omukazi gw'oyagala obanga watandise omukwana. Always don't respond to her text immediately. Eyo nkulu nnyo okigera. Ne bw'oba owulira nti oyagala okwogera nnyo naye kakasa nti odelayinga ekitone ennyo delaying eddakiika 10. Essimu ne bw'ebanga ekuli mu ngalo okigera. Kuba buli lw'oreactinga ozeeyo instant okigera. Omukazi agenda funa pattern mu biseera by'omu like ajja genda matchinga messages z'okola reply ng'alaba essaawa kati olina oleetera omukazi okubanga abeginga attention bwakusindikira message nenkubadde wooli isaawa eddakiika tumuleetera okulowooza alowooze gw'okola ki olina gw'oyogera naye olina gw'okigera tulina omuleetera okubanga alowooza ku ggwe oyogera naani kikyokola ebirozo ebinoova nga bimuli mu mutwe okigera. So making sure nti ever odelayinga response yo gyali ne bwaba akubuuziza kyemba kubuuza delayinga muko tobeera predictable mu kusindika message waneeno n'amanya bwe musindika message agenda kudda mu ddakiika bwe ziti no breaking a pattern yeyo tomuteerawo pattern gy'asobola ku predictinga gwe buli lw'obeera n'essimu yo ekyo tokikirizanga. Step number 2 kikyozaako don't always initiate texts oshegera musindikire text mukwano ogamba otya oli otya gyebaleko biki wasuze otya wasiibye otya walidde wanywedde wagenze eno wakoze bwoti no don't initiate oshegera oso kikolayo obwolumu naye ng'era alina okimanya nti gwe tomala gamusindikira message oba tomala gamukubira olina omuteerawo time ey'okkumiisinga okigera nga ye asobola ofisaawo akadde n'akukubira kuba nabagamba kino nkiddamu abasajja bino ebintu bikyabalemye otegeera okigera nti omukazi bw'otamuteerawo time yakumiisinga oba omukazi bw'atakugoba tasobola kwagala omukazi yalina osinga okuba nga akwagala gwe. Tip number 3 musindikire ebifaananyi ng'oli mu bifo ebifunirwamu essanyu okigera nga you're having fun with your friend mubuuzeeko wali obaddeko mu kifo bwekiti munaye ndi eno ndi mu kunyumirwa oba okitegeera kiki kyetugezaako omuteeka kugamba omulage nti osobola osanyuka waatali newankubadde omuyina si nti buli lw'obeera n'omukazi nti buli gy'ogenda naye si mugugu oba okitegeera olina okakasa nti osogenda mu bifo ebinyumirwamu gwe wekka nga taliiko omusindikira ebifaananyi ebyo ajja tandika okulaba nti mu butuufu omanyi okwesanyusa muteeka mu mind nti osobola osanyuka waatali oba kitegeera nti ne bw'abanga okedde enkya n'omuyita n'agaana alina okitegeera nti olina ebifo by'ogenda mukitegeeza nti obadde ne life waatali era still life yo okyagiyina tolina by'okyusiza okubanga nti aze mu bulamu bwo olina osigala ng'okola kiri kye nabagamba nti olina osigala ku rutini yo gy'ozootambuza ng'obadde tonamufuna oba wali ogenda out ogenda okigera funayo akadde nga kako kati omukazi ajja tandika okukolerera agambe tugendeko mu kifo kiri kye wandaga ntwalayo okwo nze ontwalayo dika eyo gw'onyumirwa weka nze sibaawo kati atandika oku begging attention eyo oba okitegeera abe nga ayagala okusanyukakoko naawe naye abamu bw'ofuna omukazi bw'oyagala omutwale mu bifo naawe kennyini by'otagendangamu mutwala awantu nga gwe wali ogenzeyo nga gwe tuwa guide gw'omugamba kino kiri wano kino bakikola bwe bati naye naawe togendangayo naawe olinga fala. Number 4 take care of yourself, eat well. Bw'akusindikira message oba nakubira essimu
togikwata bw'oba olina by'okola okitegeera. Mugambe misinze koleyo mbadde nina byenkola, mbadde mu gym, mbadde nkajuza, mbadde nkola kino oba okitegeera. Weerabirire ever looking nga you are groomed well. Okitegeera appearance yolaga nti you are groomed well. Si bwe n'oli awo olinga gwe balyako emmere, tukikiriza ekyo oba okitegeera. Number 5, omukazi w'obadde waakamufuna mugenze ku date muvuddeyo, topapa ku initiatinga date eddako. Topapa kiweemu ebbanga. Ye bw'aba yanyumiddwa akaseera lekayo yabaabuuza nkulaba ddi, so si gwe kumubuuza kati ngenda kukuddamu ddi okulaba, onoobeera ddi free, weekend ejja tunaakomawo onoobeera free. Kiba kiraga nti you are needed. Okitegeera kwegamba omulabyeko olwo olunaku, leka omukazi ye yaba yayanira attention yo. Okitegeera agambe mutuufu nandyagadde okukomawo mu kafo kano, mugambe tofaayo nja kukebera programu yange njaba nkugamba, si gwe kumubuuza kati nkulaba ddi. Tokikola ng'ekyo. Ye yalina okukusaba tukomawo ddi wano, oba olina okunkomyawo mu kafo kano, mutuufu njagadde emmere ya wano, kano akafo kaakabi. Nga gwamututteyo kitegeeza omuliidinze mu kafo ako, kati alina oyayanira attention yo bw'aba ayagala okukomawo. Singa opapa kigenda kuta desire ye oba ekitegeera, ye muleke yaba initiating date ey'okubiri akusabe. Nenkubadde nti oyinza oba gwe wamugambye tugende ku date omulundi ogusoose, tomusaba yakubiri. Okitegeera tomusaba yakubiri, topapa kireke. Namba 6 esembayo, to hitting on the first date. Okitegeera ne bw'aba nga ali ready ng'ayagala ossula oba nga ali ready okwebaka naawe, gwe weeteekeko price tag, mulage nti oli wa bbeeyi, eyo si yenkolayo. Nenkubadde nti okyagala kubajjukira abakazi bo ago ge maanyi gaabwe. Abakazi bamanya abasajja nti omulundi ogusoose ono ne bwandya aba takirina mu buzibu. Kati bwe mulage ate era ekirala kyolina oyigamu ekyo nti omukazi bw'aba nga ali ready okuba nga yeebaka naawe omulundi ogusoose, then kibeera willing nti olina okiteeka mu mutwe nti ono si ye muntu gw'osaana okubeera naye in a long term. Okitegeera bw'aba nga ali ready. Omukazi yenna alina standard, yeerumyamuko n'agamba omulundi omulala waakiri naafuna engeri gy'ajjamu ewuwo, so si ku mulundi ogusoose gw'omulabye. Fe abasajja tulowooza nnyo, tuba tulowooza nti kirabika buli muntu ku mulundi ogusoose yeebaka naawe akutute ku date, abanga aziza osasulira ebyokulya oba okitegeera. So gentlemen, making sure nti weeteekeko price. Atuuka n'okulowooza n'agamba alabika ayinayo omuntu tayagala. Okitegeera kati ye yaba alina okukolerera okubanga waakiri addamu akulabe, ayinza okubuuza obeera wa oba okitegeera. So making sure nti weeteekako ako ka respect, ne bw'oba ng'olaba nti naawe osobola omulya ku olwo, tokikola. Kubanga omulundi kasita akuwako ku olwo then agenda aba akuyina, aba amaze kwegamba okumanya desire yo nti naawe ekyo ky'obadde ofiiririra mu magulu ge. Otuusa omuleeta ku date ebirowoozo byonna bibadde ku magulu. Okitegeera. So endowooza yo erimu etambulira mu magulu ga mukazi, wabula wesseeko saako distance, ye yaba agezaako okuyaayanira attention yeeyo. Love you boys, see you in the next video. This is my YouTube channel. Peace and